Tapos na tayo sa number 1. Here comes the number 2. An ideal auto-cycle engine with 15% clearance operating on 0.227 kilogram mass per second of air. Intake state is 100.58 kPa and temperature of 37.7 degrees Celsius. The energy released during combustion is 110 kilojoule per second. For hot air standard with K equivalents to 1.32. Compute A, P, V, and T at each corner. D, the work net, E, the efficiency, and D, the PM. So, sabi dito is meron tayong given na clearance sa 15% mass na 227 kilogram mass per second of air. So, sabi dito, sa intake state, kaya 0.1 yun is 0.1. So, meron tayong pressure 1 na 100.58 kPa, then temperature na 37.7. So, pa-plus natin ang 273 para maging siyang Kelvin. Then, meron rin tayo ng heat rejected na 110 kilojoule per second. Then, K na 1.32. Then, compute natin is yung V1, V2, P2, P3, P4, T2, T3, T4, work net, efficiency, and PM. So, first, kukuhanin muna natin yung V1. Meron tayong formula ng PV, MRT. So, cross multiplication lang. So, magiging MRT over P equivalent to V, yung formula natin. So, V, equivalent na 0.227 kilogram mass per second, the mass, then multiplied by R na constant is 0.287 kilojoule per kilogram mass Kelvin multiplied by 310.7 Kelvin over 100.58 kPa. So, equivalent siya sa 0.201 cubic meter per second. Actually, unit analysis lang to. Is ito, magiging siyang then, for for volume 2, first, wala kasi tayong RK, kaya kukuhanin muna natin yung RK. So, meron tayong formula ng RK, which is C plus 1 over C. So, yung C natin is 0.15 plus 1 over 0.15. So, yung RK natin is 7.667. Then, for getting the V2, RK equivalent to V1 over V2. So, substitute. 7.667 equivalent siya sa 0.201 cubic meter per second over V3. So, V2 natin is 0.026 cubic meter per second. Then, so, ayun na yung V1 and V2 natin. Magagamit din natin itong mga mamaya. Then, yung P1, so, for getting the P2, meron tayong formula na P1, V1 raised to K, then P2, V2 raised to K. So, cross multiplication lang ulit, yung V1 over V2 natin equivalent sa RK, then substitute 100.58 kPa multiplied by 667 raised to 1.32 na K. Then, calculator lang again, makakakuha tayo ng 1,479.884 kPa. Then, for getting the temperature 2, so, gagamitin natin itong T1 over T2, V1 over V2, 1 minus K. So, V1 over V2 equivalent lang sa RK, then cross multiplication. Or, actually, ginawa ko lang dito is sa shift solve, sa substitute lang yung 310.7 Kelvin over T2, then just 667 na RK, then 1 minus 1.32. May T2 tayo na 596.240K. So,
Ayun. Ang kinuha next is kinuha ko na dito yung efficiency. Magagamit din natin 'to sa mamaya. Then efficiency is 1 minus 1 over RK, raised to K minus 1. So substitute lang ulit yung RK na 7.667 and 1.32 na K. Meron tayong 0.47479 na E times 100 para maging siyang 47.9%. So, next na kukuhanin natin is yung T3 ay P3 and T3. So, ito is napaka ano, ano bang tawag dito? Medyo nakakalito siya. Gumamit ako ng dalawang equation. Yung equation 1 natin is yung efficiency which is yung pero kukuhanin muna pala natin yung value ng work net. Gumamit ako ng formula efficiency equivalent sa work net over QA. Then yung equation 2 natin is work net equivalent siya sa QA minus QR. Then dinerive ko para makuha rin yung value ng QA natin. QA equivalent siya sa work net plus QR. So, ayun ito yung formula ng efficiency. Then sinubstitute ko yung equation 2 natin na QA kaya naging siyang efficiency equivalent sa work net over work net plus QR. Then substitute lang sa value ng efficiency at saka ng heat rejected para makuha natin yung value ng QR. Meron tayo ng efficiency na 0.479 then sa heat rejected na 110 kilojoule per second. Then shift solve lang ulit. Meron tayong value na 101.132 kilojoule per second. So, ayun na. Nakuha na natin yung work net natin. Next na kukuhanin natin is yung temperature tree natin. Nagagamitin natin yung formula is itong MCV delta T. Pero wala pa tayong CV. Meron na rin tayong QA, mass, CV wala pa. Temperature 2, meron na. Temperature 3, yun yung kukuhanin natin. So, kukuhanin muna natin itong CV. Yung CV natin is meron tayong formula na R over K minus 1. So, yung R natin is itong 0.287 kilojoule per kilogram Kelvin over. Actually, may over yan. 1.37 minus 1. So, meron tayong value ng CV na 0.897 kilojoule per kilogram Kelvin. So, wala pa pala tayo ng QA. So, dito pa lang pala natin makukuha yung value ng QA, yung na-derive natin formula kanina. So, QA equivalent sa worknet plus QR. So, meron tayong worknet na 101.132 kilojoule per second plus 110 na heat rejected. So, yung QA natin is 211.132 kilojoule per second. So, pwede na natin makuha itong temperature 3 natin. Nagamit ng QA equivalent sa MCV delta T. So, substitute lang ulit yung QA na 211.132 kilojoule per kilogram kilojoule per second rather. Then, meron siyang mass na 0.227 kilogram per second. Then, yung CV natin na 0.807 kilojoule per kilogram Kelvin multiply by T3 minus 8 ay 596.240 Kelvin. So, shift solve lang ulit. Meron tayong makukuhang value ng temperature 3 na 1,633.137 Kelvin. So, ayun. Then, dito naman, P3, kukuhanin na rin natin yung P2, T2, P3, T3. So, substitute lang yung value ng P2 na yun yung nakuha natin kanina na P2. Ito, yung 1,479.848 kPa over temperature 2 na 596.240 Kelvin equivalent sa P3 na kukuhanin natin over temperature 3 na 1,633.137. So, shift solve lang ulit. Meron tayo ng pressure 3 na 4,053.392 kPa. Then next is kukuhanin natin yung temperature 4. Madali lang itong temperature 4. Gagamitin natin yung
yung parang pagkuha lang rin ng temperature 2. Kaso, papalitan lang natin ng point. So, T2 over T4 over T3 over T4 over V3 over V4 raised to 1 minus K. So, bakit naging ganito yung formula natin? Nagkaroon tayo ng 1 over K. Kasi yung V4, equivalent siya sa V1, then yung V2, equivalent siya sa V3. Alam naman natin yung V1 over V2 equivalent sa RK. So, reciprocal siya bale, kaya naging siyang 1 over RK. Then, substitute lang ulit yung temperature 3, and yung temperature, and yung RK, pati yung K. Then, shift solve lang ulit. Meron tayong temperature 4 na 851.025 K. Then, sa P3 naman, P4 rather. Sa P4 naman is yung ganun din yung parang pagkuha lang rin sa P2. Same formula lang, kaso iibahan lang nga natin ang number. P3, PV raised to K, equivalent sa P4, V4 raised to K. So, cross multiplication, meron tayong P4 equivalent sa P3, V3 over V4 raised to K, yun nga yung reciprocal ng RK. Then, substitute lang ulit yung P3 and yung RK, tsaka yung K. Shift solve lang ulit. Then, kahit hindi na pala shift solve. Direct sub lang. Then, yung P4 is 275.495 kPa. Then, lastly, yung pagkuha natin sa PM. Alam naman natin yung formula ng PM, di ba? Work net over VD. Meron na tayong value ng work net. Then, sa VD na lang. VD formula is yung volume 1 minus volume 2, which is yung nakuha na natin nung una. So, meron tayong VD na 0.175 cubic meter. Then, substitute lang ulit work net over VD, 101.132 kilojoule per second over 0.175 cubic meter. Unit analysis lang ulit. PM equivalent sa 577.897 kPa.